ওকে, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ মাশরুর এবং আপনারা দেখছেন ক্যাসপার লাইভ উইথ মাশরুর। আজকে আমাদের লাইভের টপিক হলো ক্যারিয়ার ইন সেলস অ্যান্ড আজকে আমাদের গেস্ট লাইভের গেস্ট হলেন সাদমান শ্রমিক অনিক ভাইয়া। সো লেটস ওয়েলকাম আওয়ার গেস্ট। ওয়েলকাম ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম Hello ভাইয়া, everyone. Walaikum কেমন assalam. আছেন? আপনার ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন। Alhamdulillah, আমি ভালো আছি. So I have been in sales career for the last 7 or 8 years. So আমি প্রথমে যেটা যদি বলি আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি from University of Asia Pacific and আমার মেজর ছিল মার্কেটিং. So then I have started my career in a newspaper which was Dhaka Tribune, and then I joined the Daily Star. So ওখানে আমি অনেক বছর কাজ করার পরে I have joined DHL. ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। সো গাইস, আমাদের কিন্তু আজকে আরেকটা গেস্ট আছে। সো লেটস ওয়েলকাম আওয়ার স্পেশাল গেস্ট এন্ড ইটস নান আদার দ্যান মিস্টার তৌফিকুজ্জামান ভাইয়া। সো ওয়েলকাম ভাইয়া, কেমন আছেন এবং আপনার ব্যাপারে যদি আপনি বলতেন ভাইয়া। Thank you, Mashrur. Welcome, Onik. Good to see you. This is a person I've worked closely with. He's an awesome person. He's a very talented person. I want you all to get connected with him. I'm sure he will help you, and then you can also help him. Thank you. Let's get started with the session. How about that? Yeah. Thank you Okay, so so- much, Tawfiq bhai. সো সেশনটা স্টার্ট করার আগে আমরা আমাদের কুইজটা নিয়ে স্টার্ট করতে চাই। সো আপনাদের যারা অডিয়েন্স আছেন আপনাদের সামনে আমরা আমাদের ফার্স্ট কুইজটা রাখছি এবং কোয়েশ্চেন অফ দ্য ফার্স্ট কুইজ ইজ সেলস এন্ড মার্কেটিং মিন দ্য সেম থিং, ইজ ইট ট্রু অর ফলস? এটা আপনাদের কমেন্ট করে জানাতে হবে এবং আপনারা যদি এটা রাইট অ্যান্সার পান আপনারা কিন্তু একটা ভাউচার পেয়ে যাবেন। আমাদের ক্যাসপারের যে কারেন্ট রেজিস্ট্রেশন কোর্সেসের রেজিস্ট্রেশন চলছে এন্টারপ্রেনারশিপ এন্ড প্রোনাউন্সিয়েশন, এই দুইটার জন্য আপনারা কুপন পেয়ে যাবেন। বাট দ্য কন্ডিশন ইজ যে আপনাদের রাইট অ্যান্সার দিতে হবে, আপনাদের ক্যাসপার একাডেমি পেজে লাইক দিতে হবে, অ্যান্ড আমাদের যে একটা ভার্চুয়াল কমিউনিটি হাব আছে, ফেসবুক গ্রুপ, ওইখানে আপনার অ্যাড হতে হবে। এই তিনটা যদি আপনি রাইট করে ফেলেন দেন ইউ আর গেটিং দ্য কুপন। সো কুইক কমেন্ট বিলো। সো অনেক ভাইয়া, আমি আপনাকে যে স্টার্ট করতে চাচ্ছি যে আমাদের কুইজের কোশ্চেন থেকে স্টার্ট করি যে সেলস এন্ড মার্কেটিং মিন দ্য সেম থিং। আচ্ছা, তো আমাদের কিন্তু অনেকেই কিন্তু এই জিনিসটা কনফিউজ করে ফেলে বা অথবা মানে এটা নিয়ে চিন্তা থাকে যে আচ্ছা আমি মার্কেটিং এর পড়লে কি আমার কি মানে যে দোকান এরকম সেল করতে হবে বা আমার কি এই সব নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে? মানে আপনি বিশ্বাস করবেন নাকি না, আজকেই আমাকে একজন স্টুডেন্ট আস্ক করেছে ইউনিভার্সিটিতে যে আমি মার্কেটিং এ পড়তে চাচ্ছি বাট আমি কিন্তু বের হয়ে এরকম সেল করতে চাচ্ছি না, সো আমি কি করবো? সো আপনি যদি এই কনফিউশনটা একটু ক্লিয়ার করতেন। Marketing and sales, these are actually two separate functions, I would say, but ওদের কিন্তু they both share a common goal. So common goalটা কি? Actually to attract and or to find leads or prospects, then convert them to customers, and then ultimately আমাদের একটা কোম্পানির ultimate goal কি থাকে? Revenue generation. সো এই তিনটা কাজই কিন্তু সেলস এন্ড মার্কেটিং একসাথে করে। বাট আমি যদি সেলসের পার্সপেক্টিভ থেকে আমি যদি মার্কেটিং অ্যান্ড সেলসকে ডিফাইন করতে চাই, সো মার্কেটিং কি করে? মার্কেটিং অ্যাকচুয়ালি ইনফর্মস দ্য প্রসপেক্টস অ্যাবাউট দ্য কোম্পানিজ গুডস অর সার্ভিসেস এবং অ্যাট্রাক্টস লিডস। অ্যান্ড সেলস কি করছে? সেলস ফাংশনে যারা আছে তারা ডিরেক্টলি কিন্তু প্রসপেক্টের সাথে রিচ আউট করছে, কমিউনিকেট করছে, রিইনফোর্স করছে দ্য ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানিজ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস, অ্যান্ড দেন অ্যাকচুয়ালি কনভার্টিং দ্য প্রসপেক্টস টু কাস্টমার্স। সো এইটা হলো সেলস ফাংশনের কাজ। আর মার্কেটিং এর কাজ যদি বলি, ইটস অ্যাবাউট ইনফর্মিং, ফাইন্ডিং দ্য প্রসপেক্টস, ক্রিয়েটিং ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস। অনেক ভাই, আমি একটা যে সিম্পলি জিজ্ঞেস করি, হাউ ডু ইউ সে দ্যাট ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ টু আওয়ার ইয়াং অডিয়েন্স? ওয়েল, আমি যদি বলি এইখানে যে মার্কেটিংটার ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, আমরা অনেক সময় অনেক রকমের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কিভাবে আসতেছে? একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ডিজাইন করা হয়, সো একটা মার্কেটিং আইডিয়া থাকে, এই ক্যাম্পেইনের পিছনে, এই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের পিছনে মূল অবজেক্টিভটা কি থাকে? অবজেক্টিভ এটাই থাকে যে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা,
এই যে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস যেগুলো অফার করছে সেই পার্টিকুলার কোম্পানি, এটা কি কি ভ্যালু অ্যাডিশন হচ্ছে টু দ্য কাস্টমার্স, টু দ্য এন্ড ইউজার্স, এগুলোকে ইনফর্ম করা। ওয়েল, এবার আসি সেলসের পার্টে। সেলসের পার্ট কি করছে? সেলস এই যে প্রোডাক্টটা মার্কেটে আছে এগুলোকে নিয়ে একদম ডিরেক্টলি পৌঁছে যাওয়া টু দি এন্ড ইউজার, যে এই একটা এন্ড ইউজার যাতে খুব ইজিলি এই প্রোডাক্টটা খুঁজে পায় বা এই প্রোডাক্টটা তার হাতে পৌঁছে যায়। সো আলটিমেটলি কি হচ্ছে, এই যে ব্র্যান্ডিং অ্যাওয়ারনেস আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের থ্রুতে করছি, এটাও কিন্তু রেজাল্টিং প্রসপেক্টস টু কাস্টমার্স, লিডিং টু রেভিনিউ জেনারেশন। আবার সেলস যেটা করছে ডিরেক্টলি পৌঁছে যাচ্ছে টু দি এন্ড ইউজার্স, লিডিং টু জেনারেটিং রেভিনিউ ফর দি কোম্পানি। এক্সেলেন্ট। আমি একটা জিনিস আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, অ্যান্ড আই হ্যাভ হ্যাড Sure. সাম older experience people share this with me. Sales ছাড়া কোনো বিজনেস তো চলে না, plain and simple. In fact, there are many things you can sacrifice, but you cannot sacrifice sales. You can literally sell, if you just have any product in the world, you can sell it, right? আমি আমাদের টিমের সাথে, অ্যাম্বাসেডর টিমের সাথে অনেককে শেয়ার করি। আমরা একটা এক্সাম্পল দেই। আই থিঙ্ক পিপল ক্যান গো টু ইউটিউব, সার্চ দ্য টার্ম পেট রক, PET পেট রক। ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি লুক এট দ্য কেস স্টাডি, তারা লিটারালি পাথর সেল করেছে। And the twist they had on the story is they said, আচ্ছা, this rock is your new pet. মানে this এই পাথরটা হচ্ছে আপনার নতুন পেট, আপনি বাসায় রাখেন, সে অনেক লক্ষ্মী, সে অনেক শান্ত, সে আপনার বাসায় বসে থাকবে, আপনার কিছুই করতে হবে না, কোনো কিছু পরিষ্কার করতে হবে না, this is your new pet rock. And the guy sold over 1 million units, each of which he made $1 something on it, and he was a marketing guy, okay, which is why he was able to perhaps come up with something so clever. So আমি অনেক এক্সপিরিয়েন্স মানুষের কাছে থেকে শুনেছি that in any given situation, if you know how to sell, you'll survive. It is a skill that is recession proof. During recession, if you just know how to sell, you'll survive. Yeah? So Onik, anything you can share on that note, because you are someone who has worked in various roles within sales in different companies. What has been your experience like in that area? From your story, আমি যদি এটাকে একটু ডিব্রিফ করি, you said যে পারসন অ্যাকচুয়ালি হি অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড আ ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস। আমি যদি বলি যে এই যে রক, ইউ ক্যান প্লে উইথ ইট, ইউ ক্যান ডু দিস অ্যান্ড দ্যাট, ইট অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড দ্য গ্রাউন্ড ফর দ্য সেলস পারসন, যে এই যে প্রোডাক্টটার এটা কাজ কি, এটা কিন্তু ইনফর্ম করার পরেই কিন্তু হি ওয়াজ এবল টু সেল। সো আমি যদি একটা প্রোডাক্টের ব্যাপারে একটা এন্ড ইউজার যদি না জানে যে এই জিনিসটা কি, it becomes very difficult to sell. So yes, you may have the selling capabilities, but actually product awareness plus marketing is much more important behind that. So 100%. two different functions, but actually working for the same goal actually. Onik, can you share with us what is one sale that you've done in your career that you're still very proud of till today, that you thought it was nice, একটা মানে অ্যাচিভমেন্ট ওয়ার্দি একটা সেল ছিল আমার? অ্যাচিভমেন্ট ওয়ার্দি যদি আমি বলি, it should be my first sale, because আমি টোটালি নিউ ছিলাম। আই ওয়াজ লাইক কিভাবে জিনিসটা সেল করে, কিভাবে জিনিসটা আমি কাস্টমারের কাছে নিয়ে যাব। সো when I was in Dhaka Tribune, so I was given the responsibility to sell B2B partnerships on newspapers. So newspapers যে জিনিসটা হচ্ছে, we are going digital, হার্ড কপি কিন্তু আস্তে আস্তে ডাইলিউট হয়ে যাচ্ছে। সো এখানে অ্যাকচুয়ালি B2B ক্যাম্পেইন করে বা B2B পার্টনারশিপ ডিজাইন করে সেল করা ওয়াজ মাচ মোর ডিফিকাল্ট, অ্যান্ড আই ওয়াজ আ নিউ কিড ইন সেলস ফিল্ড। সো ওই জায়গাটায় অ্যাকচুয়ালি আই ট্রাই টু আইডেন্টিফাই যে আসলে আমি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি একটা কাস্টমারকে। সো আই ট্রাই টু আইডেন্টিফাই দ্য নিড ফার্স্ট। সো বিফোর প্রসপেক্টিং আমি অ্যাকচুয়ালি খুঁজে বের করেছি যে আমার ব্র্যান্ডের সাথে এই সাপোজ কোম্পানি এক্স কিভাবে অ্যালাইন করা যায়, হাউ ক্যান উই বোথ বেনিফিট ইচ আদার সো দ্যাট ইট ক্রিয়েটস আ উইন উইন সিচুয়েশন। সো এই যে জিনিসটা, যে এই যে আমি একটা রিসার্চ করে ব্র্যান্ড অ্যালাইনমেন্ট করে দেন আমি সেলসের জন্য বের হয়েছি। সো দ্যাট ওয়াজ মাই বলবো যে দ্যাট ওয়াজ সামথিং দ্যাট আই অলওয়েজ চেরিশ, যে এই যে ফার্স্ট সেলটা করলাম আমি, এরপরে ইট বিকেম মাচ মোর ইজিয়ার, যে আসলে হ্যাঁ, তার মানে আমি বুঝতে পেরেছি আই গট দ্য ব্যাকবোন,
এখন এটাকে কাস্টমাইজ করে প্রত্যেকটা কাস্টমারের জন্য কাস্টমাইজ অ্যাপ্রোচে আমি আসলে এর পরবর্তীতে আমি সেলস গুলো করেছি। সো ফার্স্ট সেল ইজ অলওয়েজ আ স্পেশাল সেল। Can I ask you another thing? What made you Sure. start in a sales position? ওকে, সো ডেফিনেটলি এটা আমারও কোশ্চেন ছিল যে আসলে আপনার এই দিক দিয়ে আসলে স্টার্টটা কিভাবে হয়েছে, আপনি কিভাবে চিন্তা করলেন যে Because আপনি Anik, bhai, from experience, we engage a lot of our youth ambassadors in sales position. They have that very typical mindset যে না আমি কেনা বেচা করব, আমি কি মানে am I consistently pitching people, am I trying to take advantage of them? Like, what made you start, and what should be an encouragement for most people to learn this মানে very important skill? Well, first of all, I identified my strengths. So, আমার একটা strength I would say is I love challenges, and the most challenging sector is sales. So, if you have to win, you have to work hard in sales. So, this was a driving factor for me because whenever you win something, you get more motivated. So, sales is something like that because একটা কথা কিন্তু প্রচলিত আছে যে সেলসে সব থেকে বেশি রিজেকশন শুনতে হয় একটা সেলস পারসনকে। সো দ্যাট ইজ আ ভেরি ডিমোটিভেটিং ফ্যাক্টর। সো এই যে ডিমোটিভেশন, কন্টিনিউয়াস রিজেকশন, এগুলাকে ফাইট করে একটা যখন চ্যালেঞ্জ ওভারকাম করা যায়, উইন করা যায়, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়োর ড্রাইভিং ফ্যাক্টর। সো আমি যখন সেলসে আমি ওইভাবে প্ল্যান করে আসিনি যে আমি সেলসেই ক্যারিয়ার করব, বাট মাই ফার্স্ট জব ওয়াজ অন সেলস। সো when I started, I tried to enjoy it. So I enjoyed it. I loved the challenge, and then I figured out some key factors যে আসলে সেলসে আমি কেন মোটিভেটেড হলাম। So first of all, I would say flexible working environment, because whenever you are in sales, you have that flexibility to do your work on your own way, because সবগুলো সেলস পারসন কিন্তু আলাদা, ইউনিক। সো এভরিওয়ান হ্যাজ দেয়ার ওন স্টাইল। সো এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি, এটা কিন্তু সব সেক্টরে থাকে না, হ্যাঁ, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট। অ্যান্ড সেকেন্ড অফ অল আমি যদি বলি, আমরা সবাই চাকরি করি বা বিজনেস করি, হোয়াট এভার উই ডু ফর মানি। সো সেলস ইজ দ্যাট সেক্টর উইচ হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট আর্নিং পোটেন্সিয়াল। সো দের ইজ ইনসেন্টিভ, দের ইজ বোনাস, দের ইজ প্রফিট শেয়ার, এভরিথিং. So it is actually a lucrative sector to work in, and also through sales you can challenge yourself every day. Every day is a new day, every day is a new challenge, every customer is a new challenge. So you can challenge yourself, you can continuously develop your skills through these challenges. So এই ফ্যাক্টরস গুলোই আসলে আমাকে মোটিভেট করেছে টু সে যে না, আমার টিল এন্ড আমার ক্যারিয়ারটা সেলসেই আমি করব এবং আই উড গো ইন সেলস সেক্টর। অনেক আমি এটা রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি আপনাকে, লাইক sales is a skill that doesn't matter which company or which industry you start off from, you're consistently building on it, right? রাইট, তাই না? This is Right. one of the few skills that is easily transferable to most other companies and industries. And Exactly. অন্য কোম্পানি বা ইন্ডাস্ট্রি যে রেলেভেন্ট ইনফরমেশনটা গেইন বা শেখার দরকার, you can learn it over time, but nothing can beat a salesperson with years of very good experience, right? This person will just keep Exactly. growing on top of what they already have. Right. Anything to share in that area? Like, how have you worked with some certain people who are just master in the skill of sales, and they are perhaps maybe work different industries? Well, throughout my career, I have learned a lot of things from a lot of people. আমার যারা লাইন ম্যানেজার ছিলেন, আমার যারা বসেস ছিলেন, ইভেন যারা আমার সুপিরিয়র হেডস ছিলেন, everyone actually taught me. So every day is like learning a new thing. And also, when you are exposed to the market, you will learn by yourself as well. যে না, আজকে আমি এই জিনিসটা ভুল করেছি, প্রবাবলি এই অ্যাপ্রোচটা হয়তো আমাকে আরো বেটার রেজাল্ট বা আউটকাম দিতে পারতো। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং ইজ, আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, সেলস পিপল হ্যাজ দ্য মোস্ট কানেকশনস ইন টার্মস অফ নেটওয়ার্কিং এর কথা আমি যদি বলি, যে হ্যাঁ, আমার এই জায়গাটায় একটা হেল্প দরকার, ইউ ডেফিনেটলি ডু রিচ আউট টু আ সেলস গাই, যে হ্যাঁ, হি নোজ দ্যাট পারসন, এই কোম্পানিতে এই একটা লিঙ্ক আছে, হ্যাঁ, হি নোজ ইট। সো এটা কিন্তু আমি যদি বলি অ্যাকাউন্টস হোক বা অন্য কোনো আদার ডিপার্টমেন্ট হোক, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হোক,
এই জায়গাটায় কিন্তু তাদেরও নেটওয়ার্ক থাকে, বাট একটা সেলস পিপলের কাছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম নেটওয়ার্কস গুলো থাকে উইচ দে ক্যান ক্যাপিটালাইজ। সো ইয়া, আমি এখানে আরেকটা জিনিসও জিজ্ঞেস করি। I think this is especially because we have quite a few people watching right now, and I'm sure more people will watch the recording of this video in the future. If I'm a university student right now, let's say I'm in 3rd year and I have this little bit of interest, আচ্ছা সেলসে কি ঢুকবো, চিন্তা করতেছি মানুষের সাথে একটু কথা বলে দেখি, what are perhaps the things you need within yourself before you may want to start a career in sales? ডেফিনেটলি ভাই, মানে যখন আর কি কেউ মানে ধরেন মার্কেটিং নিয়ে স্টার্ট করতে যাচ্ছে অথবা এই সেলস এর দিক থেকে ঢুকবে, তো ওদের কি কি ট্রেটস থাকা দরকার বা কি কি কোয়ালিটিস যেটা ওনাদের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে, তাহলে যেন এই সেলস এর অ্যাসপেক্টে ওনারা ভালো করতে পারে আর কি। Or it could also be যে যদি নাও থাকে, what is some certain things they can build on right now so that they can start a career in sales? Yes. well, first of all, I would say build on soft skills, because in sales you need effective communication. So আমার যত কমিউনিকেশন, আমি যত ইজিলি, যত ফাস্ট আমি কমিউনিকেট করতে পারবো আমার যে চিন্তা ভাবনা, আমার যে মোটিভ, ততই কিন্তু সেলস বিকাম মাচ মোর ইজিয়ার। সো সফট স্কিলস এর ক্ষেত্রে, অ্যান্ড দেন অলসো প্রবলেম সলভিং, সো এটাও কিন্তু সফট স্কিলস এর মধ্যেই পড়ে, বিকজ প্রতিদিন নতুন নতুন একটা প্রবলেমস অ্যারাইজ করবে। সো ওগুলোকে কিভাবে কাউন্টার করা যায়, সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে আস্তে আস্তে ইউনিভার্সিটি থাকার সময় আমি যদি কেস স্টাডিজ হোক বা বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশনস হোক, এগুলোতে কম্পিট করি, সো এই জিনিসগুলো কিন্তু ন্যাচারালি গ্রো করবে। অ্যান্ড দেন second of all, I would say practice empathy, because you have to listen, pay attention, and feel your customer or buyer or whomsoever it can be. So you have to feel it. আগেই আমি যদি কাউন্টার নিয়ে বসে থাকি, that will not help you in sales. Rather, you have to acknowledge what customer is saying, what customer is feeling. And if I acknowledge and then I clarify myself, then provide the solution, তাহলে দেখা গিয়েছে জিনিসগুলো much more effective হয়। So second of all, I would say practice empathy. Try to listen to everyone. And third of all, I would say uh, stay up to date, because market information is very important, very key factor. So you have to stay up to date. And lastly, I would say talk to people. If you want to build your career on sales, talk to people who are in sales. Try to know their experience, day to day experience. This will help you to grow. এখানে ওকে আমি ভাইয়া, একটা জিনিস বলি, আমি so এখান থেকে হ্যাঁ ভাই go আই ahead. উড লাইক টু কারেক্ট ইউ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি কিছু কোশ্চেনস করব। জি, তো ভাইয়া আপনি যেহেতু বললেন যে যেমন যদি কেউ সেলস এর দিকে ক্যারিয়ার করতে চায়, তো ওরা যেন ওই সেলস ইন্ডাস্ট্রিতে যারা যারা আছে ওদের সাথে যেন কানেক্ট করে। তো আমি আপনাকে আস্ক করতে চাই যে আপনি যখন ধরেন আপনি মার্কেটিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, আপনি এই সেক্টরে যেহেতু আছেন, তা আপনি আসার সময় কাদের সাথে কাইন্ড অফ কানেক্ট করেছেন বা কিভাবে কানেক্ট করেছেন, এরকম প্রসেসটা কাইন্ড অফ যদি আমাদের বলতেন। একদম প্র্যাকটিক্যালি আমি যদি বলি, যে প্রথমেই তো সবার নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে বা সবার ওই নেটওয়ার্কিংটা থাকে না ইনিশিয়ালি। সো আমি কি করেছি, আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, আমি আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে আমি দেখা গিয়েছে আমি টিউশনস দিতাম। দেন আমি একটা পার্ট টাইম জবে ট্রাই করি, এবং আমি পার্ট টাইম একটা জব করি যখন আমার ফ্রি টাইম ছিল। সো দেখা গিয়েছে ওখানে যারা আমার বসেস ছিলেন বা ওখানে যারা আমার কলিগস ছিলেন, তাদের সাথে কিন্তু আমার একটা নেটওয়ার্কিং হয়ে গেল। সো এরপরে কি হলো যে হ্যাঁ, বসদের কাছ থেকে কিন্তু আমি তখন আমার ইনিশিয়াল আমি নলেজটা গ্যাদার করছি যে আসলে কিভাবে সেলস করতে হয়। আমি কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউনিভার্সিটিতে রানিং স্টুডেন্ট। সো আমি কিন্তু পাশাপাশি ইউনিভার্সিটিতে যেই নলেজ সেটাও আমি নিচ্ছি, প্র্যাকটিক্যালি যেই নলেজটা নেওয়ার সেটাও আমি নিচ্ছি। সো এভাবেই আস্তে আস্তে দেখা গিয়েছে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা গ্রো করে। সো ওই যে আমি বললাম ফার্স্ট সেল যেটা ছিল অ্যাট ঢাকা ট্রিবিউন, দ্যাট ইজ স্পেশাল, বিকজ ওই জায়গায় গিয়ে কিন্তু আমার একটু হলেও হেল্প করেছে যে হ্যাঁ, আমি কিন্তু স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে এই অ্যাপ্রোচে আগাতে পারি। সো আমার কিন্তু তখন ফার্স্ট সেলটা করতে একটু কম সময় লেগেছে। হ্যাঁ, সো আমি যদি কোনো নলেজ বা কোনো কিছুই না থাকতো, সেক্ষেত্রে দেখা যেত আই উড হ্যাভ স্ট্রাগল টু মেক মাই ফার্স্ট সেল। সো এই জায়গাটায় আমি বলবো নেটওয়ার্কিং হোক, ইউ হ্যাভ ইউর ফ্যাকাল্টিজ, রাইট? যখন আপনার ইউনিভার্সিটিতে আপনার ইউ কনসাল্ট উইথ ইউর ফ্যাকাল্টিজ, দে অলসো নো আ লট মোর। সো দেখা যাবে যে ফ্যাকাল্টিরাই কিন্তু আস্তে আস্তে আপনাকে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে টোটাল জিনিসটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। সো দ্য মোর
knowledge you gather from people, the more rich you are. সো আমি ভাইয়া এখানে এই একটা জিনিস কোশ্চেনটা বলবো, আমি হ্যাঁ শিওর but টপিক about মানে in relation to Onik, because I've known him for a while, I've Sure. known him while he was student. উনি কিন্তু খুবই effectively every single experience that he has had was a stepping stone for him to go to the next one. So this is where he Right. was very good at the whole thing. He was very smart at the whole thing, because bhai, typically দেখা যায় that your average student is not even taking that first step. So how can you even imagine going up and up and up আপনি যদি প্রথম স্টেপটাই না দেন? So he was very smart at that, and he was very good at that as well. And not just that, আমি এই কিছু স্কিল সেট which I think which does stand out for most sales people. আমার নিজেরও আমার নিজের ক্যারিয়ারেও কিছু স্পেসিফিক এক্সপিরিয়েন্স আছে রিলেটেড টু সেলস, that you need the person to be very very driven. হ্যাঁ, initially you're going to be very bad at this. হ্যাঁ, and you have to accept it. But then from there, you have to consistently be very challenging to yourself. It's not just a competition with other people. And of course, in most companies, there's an entire team, right? Onek, ওখানে তো team থাকে, and you're kind of competing in terms of who's reaching the target, who's exceeding the target, so on and so forth. But নিজের জন্য একটা কিন্তু challenge থাকতে হয় that I'm going to keep going up and up and up and up. Okay. So this was a very, I think, something that was prominent in when I knew Onik as a student. And ওকে সো please. জি জি ভাইয়া, তো অনেক ভাইয়া যেরকম বললেন যে এরকম কানেকশন বিল্ড আপ করে নেটওয়ার্কিং এর যে হেল্পটা বেসিক্যালি মানে সেলস পারসনের যেটা দরকার হয়। আচ্ছা, তো তৌফিক ভাই আমি আপনাকে এটা আস্ক করতে চাচ্ছি যে আপনি যখন আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে ছিলেন, তো আপনি তখন এইসব কিভাবে খেয়াল করেছেন? প্লাস আপনি তো পরে যেমন ক্যাসপারকে বিল্ড আপ করা, সো এইসব আপনাকে কিভাবে হেল্প করেছে? প্লাস এইগুলি আপনি গ্যাদার কিভাবে করেছেন নেটওয়ার্কিং? আচ্ছা, আমার জন্য জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট ছিল। আমি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, while I was a university student, during those 4 periods আমি একটা ইন্টার্নশিপ করেছিলাম, বিকজ আমি সামারটা অফ পেতাম অ্যাজ আই স্টাডিড অ্যাব্রড। সো সামারের প্রায় 3 থেকে 4 মাস মতো টাইম অফ পেতাম। আমি এর মধ্যে একবার ঢাকায় এসে একটা স্টক ব্রোকারেজ হাউস, আমি ওখানে একটা ইন্টার্নশিপ করেছিলাম। I did not necessarily build a lot of experience, connections, but I am still connected. I still know people there. But তার আগেও আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল। I think the place where I made the most connections was in a particular voluntary organization from within my university. এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের অর্গানাইজেশন ছিল, যেখানে কিছু ভলান্টারি কাজ করা হতো। অন টপ অফ দ্যাট এখানকার কিছু কনফারেন্সেস হতো, কনভেনশনস হতো, ওগুলোতে অ্যাটেন্ড করতাম। ইনফ্যাক্ট আমি আমার ইউনিভার্সিটি টাইমে মাই ফার্স্ট I believe 2 or 3 job interviews was actually from that organization. তারাই লিঙ্ক আপ করে দিত স্টুডেন্টদেরকে। So whatever you are participating in, try to analyze to yourself, আচ্ছা এখান থেকে কি আমার কিছু গেইন করার আছে? Am I getting connected with people? This is a very strong point. If you're stuck meeting the same 4 or 5 people every day or every week, every month, এটাতে কিন্তু আপনার পোটেনশিয়ালটা বেশি বড় না, রাইট? Whereas there are some kinds of experiences that's going to continuously push you towards meeting new people. Okay, so এইটা একটু critical হতে হবে কিন্তু। I think a lot of students are engaging in certain kinds of activities that's not necessarily exposing them to a lot of people, especially professionals. You need to meet professionals. There is no point in meeting more students. Students আপনাকে job দিবে না, professionals আপনাকে help করবে, right? I'm sure if somebody, let's say whether if this show was actually done physically and আমাদের সামনে যদি একটা audience থাকতো, I'm sure if someone walked up to Onik would be more than happy to share some advice, some words, right? এভাবেই কিন্তু জিনিসটা, you have to keep going out and meeting people. Okay, and সব টাইপের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু এটা দেয় না। We have to be little bit critical about this. ঠিক আছে? So we have one interesting question in the comments. So এটা এই কোশ্চেনটা দুইজনের জন্যই থাকবে যে হাউ ক্যান আই ওভারকাম রিজেকশন। অনেক ভাই কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে সেলস পারসনদের কিন্তু ডেফিনেটলি এই জিনিসটা অনেক বেশিবার ফেস করতে হয়, এবং এটার জন্য হতে পারে যে ওনারা মানে এটা ডেফিনেটলি এফেক্ট করে। সো ফার্স্ট অফ অল অনেক ভাই আপনাকে দিয়ে স্টার্ট করছে যে আপনি কিভাবে রিজেকশন হ্যান্ডেল করেছেন আপনি যখন আপনার ক্যারিয়ারে ফেস করেছেন? ওয়েল ফার্স্ট অফ অল আমাকে ফার্স্ট থিং যদি আমি বলি, এটাকে আমাকে পজিটিভলি নিতে হবে যে হ্যাঁ দেয়ার উইল বি রিজেকশনস, আই ক্যান নট উইন 100 আউট অফ 100। সো ওই জিনিসটা যখন একটা রিজেকশন আসে আমাকে এটাকে পজিটিভলি অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। দেন আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে যে ফাইন, ইফ নট নাও বাট সামডে। সো আমাকে ওই জিনিসটা ধরে রাখতে হয়। আই হ্যাভ টু keep that link যে ঠিক আছে ফাইন, আই এম accepting the rejection right now,
বাট আই উইল কিপ অন ফলোয়িং আপ। এখন না হোক, সামডে একটা নিড আসবেই, তখন গিয়ে দেখা যাবে যে ওই সেলসটা হচ্ছে বা ওই সেলসটা ক্লোজ হচ্ছে। এমনও হতে পারে ইন 10% অফ দ্য টাইম যে হ্যাঁ ওটা হলোই না, নট আ প্রবলেম। আমি যদি একটা রিজেকশন পাই, অবভিয়াসলি আই ক্যান ফাইন্ড আউট 2 more প্রসপেক্টস, রাইট? সো আমি কিন্তু একটা রিজেকশনের পিছে যদি আমি আরো টাইম দিতে থাকি, আই এম লুজিং আউট টু দ্যাট 2 more প্রসপেক্টস, 2 more নিউ প্রসপেক্টস। সো আমি দুইটা নতুন উইনিং এর জায়গা আমি হারিয়ে ফেলবো যদি আমি রিজেকশন নিয়ে পড়ে থাকি। সো রেদার আমি এটাকে পজিটিভলি একসেপ্ট করে আই উইল মুভ ফরওয়ার্ড, অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমি এটাকেও ফলো আপ করে যাব। সো এখানে রিজেক্ট হলে যে না আমি এটা পারলাম না, হাল ছেড়ে দিলাম, দিস ইজ নট দ্য রাইট অ্যাপ্রোচ। এখানে আমি একটা জিনিস শেয়ার করি, মাশরুর। জি ভাই। This is the most simplest, perhaps, answer to this question. To overcome rejection, you first have to face rejection. And to face rejection, you first have to get into a situation where you're likely to get rejected. এছাড়া মানুষ অ্যাকচুয়ালি রিজেকশনের মানেটাই বুঝবে না, রাইট? Yes, দ্যাটস দ্য মোস্ট পারহ্যাপস সিম্পলেস্ট থিং। অ্যাটলিস্ট আমার অনেক এক্সপিরিয়েন্সে, যেখানে আমি ইন ভেরি মানে সেলস রিলেটেড পজিশন, ইফ আই ওয়ার টু বি পিচিং সামথিং, অ্যান্ড এখানে যদি আমি কোনো রিজেকশন ফেস করতাম, লুক, লেটস বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, রিজেকশন ফেস করাটা তো ইজি না। অনেক সময় মানুষ এমনভাবে একটা জিনিস বলে দেয় যেটা আমরা শুনতে পছন্দ করব না। বাট দ্য থিং ইজ, স্টে কাম, টেক ইট প্রফেশনালি, লেট দ্যাট ইনফরমেশন সিঙ্ক ইন, বিকজ এট আ পয়েন্ট ইন টাইম ইউ উইল রিয়েলাইজ যে একটা খুবই হাউ শুড আই সে ইট, ইভেন একটা রুড ফিডব্যাক থেকেও কিন্তু আপনি একটা ফিডব্যাক পাচ্ছেন। There's a saying that apparently you should be getting the best of feedback and advice from your worst customer. রাইট। Because if you can satisfy that worst customer, you can then satisfy every person out there. So yes, একটু কষ্ট লাগে প্রথমে, খারাপ লাগে, আই কি বললো আমাকে, কেন, how can they criticize what I have done or what I have pitched or proposed? But if you give it a bit of time, maybe even a day, আপনার পরের দিন কিন্তু রিয়েলাইজ করা উচিত, আচ্ছা, why is it that they said it? Okay, what is the reason? What are the things that they have pointed out? So in this whole journey of facing rejections and even approvals, let's just say, আপনার প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিন্তু you have to pick out the information. What are the things you're going to use as a feedback for yourself? It can be for yourself, it can also be for your product, it can be for your company, so on and so forth. You have to take it into account. You cannot just be like, না, ও তো কিছু জানে না, উনি কি জানেন, এটা হবে না, ওটা হবে না. You cannot really have that mindset. That's why Onik specifically used the words. You have to take it as a positive experience. You have to take it as a positive experience or a feedback, right? সো তৌফিক ভাই, আমি এটি- এখানে একটু শেয়ার করতে চাই আমার রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স। সেটা হলো যে হ্যাঁ, আই এম আ হিউম্যান বিইং অ্যাজ ওয়েল। সো এই যে যখন আপনি বললেন যে রুড বা ওয়ার্স্ট কাস্টমার, সো প্রথম প্রথম কি হতো যে যখন একটা রুড বিহেভ পেতাম, একটা বলতে গেলে একটা মিটিং এর জন্য আমার আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা বসে থাকতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো কাইন্ড অফ আ রুড বিহেভিয়ার অ্যাজ ওয়েল, বিকজ ইউ আর নট মিটিং ইউর টাইম। সো আমার তখন খারাপ লাগতো যে এতই কি, আই ডিড ফিল লো, যে আমি এতক্ষণ বসে রইলাম, আমাকে এতক্ষণ পর্যন্ত বসায় রাখলো, বাট ইজ হি নট ভ্যালুইং মি? আমি কি করব, আমি কি চলে যাব না থাকবো? বাট এই জিনিসটা যেটা হয়েছে আমার, যে এরকম অনেকগুলো কাস্টমারকে ফেস করতে করতে এখন আমি জিনিসটা টোটালি গ্রিপে নিয়ে আসছি, আমার ইমোশনটাকে গ্রিপে নিয়ে আসছি, যে না, ফাইন, হি মাইট বি বিজি। এই যে পজিটিভ থিঙ্কিং যেগুলো, যে হ্যাঁ, probably he's in a meeting, probably if not now, someday he might have the need. So দেখা গিয়েছে যে ওই যে বললেন rude customers are actually the ones who give you a lot of lessons. This is actually true. So ওই অ্যাডভাইসের পাশাপাশি দেখা গিয়েছে they become the most friendlier customer when they actually buy your products or services. এই পয়েন্টে অনেক আমি একটা জিনিস অ্যাড করবো, and I try to do this even now, like if I go to a meeting, if I'm like going somewhere to propose something like a proposal, এটা ওটা, যদি বসে থাকতেই হয়, I start talking to the receptionist and the security guards. Actually I try to converse with them. হ্যাঁ, বসেই তো আসি, and typically যেটা দেখা যায়, like even if you keep just talking to people and interacting with people, perhaps maybe even they can help you out somehow, right? The next time if you have a follow-up meeting, you can also sort of be on their good side, and you're of course doing it with good intention. এটা এমন বলছি না যে আপনি কোনো সেলফিশ ইন্টেনশন নিয়ে মানুষের সাথে কথা বলছেন পুরো জিনিসটাতে, রাইট? বি আ পজিটিভ পারসন, বি আ গুড পারসন। হ্যাঁ, আপনি যদি চেয়ারে বসে এক পায়ের উপর আরেক পা উঠায় আপনি যদি ফোন জাস্ট গুতাতে থাকেন, এনি পারসন ক্রসিং
may not take you seriously, right? And Tawfiq it's bhai, I would say যে you are a very good salesperson because this is something we actually do follow. Blending in. We try to blend in with all the employees of that company. So it becomes easier access. So next time I walk in, আমাকে দেখা গিয়েছে they accept me cordially. They go into a conversation. How are you? কি অবস্থা ভাই কেমন যাচ্ছে? হ্যাঁ আমি দেখে দিচ্ছি বা স্যার ইন a meeting আপনি just বসেন। exactly, yeah. So this actually does happen in real life. So আমি যদি বসে বসে ফোন করতে and if I become disturbed যে আর কতক্ষণ please can you look onto it, this will not help you. This will rather be a drawback. So the more I blend in, the more I utilize my time while I'm waiting for that or for the meeting, it is actually gonna pay a good feedback in the এখানে তো next meeting. অনেক আরেকটা জিনিসও আছে, and I don't know why I have seen it more with younger people than older people. In my own companies, when a younger person, let's say a junior executive officer or executive head level কেউ যদি একজন গেস্টের সামনে যায় and কথা বলার চেষ্টা করে, the junior people for some reason receive less respect than a senior person. Never do that. So anybody watching this, when you're going into a job interview, if you're going into a corporation to, let's say, pitch like a proposal নিয়ে গেলেন একটা event, right, for sponsorship, let's just say, be nice and courteous to every person you're facing. That person can come back to, ruin something for you in the future. Okay, you should Exactly. treat every person with respect. Okay, job Right. interview হোক অন্য কোনো context হোক, right? It's in that whole concept of blending into the you want to be good and approachable to every person you're running into in that new environment that you're entering, right? কেন জানো অনেক মানুষ এটা করে না। জাস্ট এন অ্যাডভাইস, এটা আমি রিসেন্টলি ফেস করেছি আমার নিজের কোম্পানিতে। And when I got the report of this, and I was like, okay, I'll tell you, I literally told the person, this person is not getting the job. Okay, এটা যে আপনার সাথে হলো, this person is not getting the job. I'm not going to recruit this person, actually. So be very aware of this fact যে আপনি কিন্তু কনসিস্টেন্টলি, এটা এমনও হতে পারে that entering a building you may say something in a rude way to, let's say, the security guard at the gate. Don't do that even. হ্যাঁ, don't even do that. So sales এর যেরকম এই জিনিসটা খুবই খুবই important because you're consistently going to a lot of different places. হ্যাঁ, lot, I'm sure অনেক ভাই আপনি তো এখন কয়েক শো ক্রস করে ফেলেছেন of different companies whose gates you had to enter, right? You Right. have to have this vibe and energy throughout. You have to be generally a positive person. হ্যাঁ, এটা টিপিক্যালি দেখাও যায় অনেক সেলস মানুষের মধ্যে, they have this very positive vibe. হ্যাঁ, ওনাদের কথা ইসের মধ্যে they're very approachable and they're very positive minded, and it's a very very strong point of these people. ডেফিনেটলি এটা আমি আমার কারেন্ট যে অর্গানাইজেশনে আছি ডিএইচএল, সো এখানেও আমি আমার কলিগদের মাঝেও দেখি যে whenever they are going for a visit, they actually know every person এবং কে কোথায় বসে কোথায় গিয়ে কথা বললে কি হবে, they know everything. So এটা অ্যাকচুয়ালি আই এম অলসো লার্নিং, আই এম ট্রাইং টু লার্ন বিকজ দেখা গিয়েছে আমি হয়তো 5 জন মানুষের সাথে ব্লেন্ড করছি, আমার কলিগ হয়তো 10 জন মানুষের সাথে ব্লেন্ড করে ফেলেছে ইন দ্য মিড টাইম। So this is very important. হ্যাঁ, মানে আর on that point, it's not just that blending in and being positive and nice and courteous, এটা শুধু একটা মানে টপ লেভেল ম্যানেজমেন্টের মানুষের সাথে করা যে তা না, it's just in general. That's the Right. we have an interesting question here, which was, what will help being a good salesman? I know we've mentioned this before. I think I want to answer the second part of the question, which is joining university club for networking or doing part-time internship to gain real life experience. অনেক এটা আপনি answer টা please যদি দিতেন, because I know a lot of the people here on this call right now are actually students, so it'll probably be useful to them. Okay, so yeah, obviously joining in university clubs is very important because আমি এটা অলওয়েজ ফলো করেছি এবং আমি মেনেও চলেছি যে আমার একাডেমিক্সের পাশাপাশি আমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসটাও সমানভাবে ইম্পর্টেন্ট, এটা আমার টিচাররাও বলেছেন। এবং আমি যত অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন করেছি আমি কিন্তু সবার চোখের সামনে ছিলাম। সো দেখা গিয়েছে যে কোনো একটা কিছু হলে পিপল অর আমার ফ্যাকাল্টি ওনারা জানতেন যে কাকে এই জিনিসটা দিলে এটা অ্যাকচুয়ালি হবে। সো এই জিনিসটা আমি করতে পেরেছি থ্রু মাই অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন ইন ইউনিভার্সিটি ক্লাবস, বি ইট ডিবেট ক্লাব or any other marketing clubs, social clubs. Just be active.
the more you become active, the more actually you are learning. ওই যে আমি প্রথমেই মেনশন করেছিলাম যে সফট স্কিলস, এই সফট স্কিলস কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে ক্লাবের থাকার সময় কিন্তু আমার ডেভেলপ করে। সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা সিনারিও যদি বলি, আমাদের যে কোনো একটা প্রোগ্রামের জন্য আমরা হোয়াট উই লুক ফর স্পন্সর্স। সো আমরা কিন্তু এরপরে টার্গেট করি। সো এটা কিন্তু আমরাও করি অ্যাজ এ প্রফেশনাল সেলস পারসন, আমরাও কিন্তু টার্গেটিং করি। সো ওই যে ইউনিভার্সিটিতে আমরাও কিন্তু সাবকনশিয়াসলি টার্গেটিং করছি, দেন আমরা পিচ বানাচ্ছি, প্রেজেন্টেশন করছি, দেন আমরা পিচ দিচ্ছি, নেগোসিয়েট করছি, এবং আমরা চেষ্টা করছি স্পন্সরকে অনবোর্ড করার, দেন আমরা কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনে যাচ্ছি। সো সি থ্রু আউট দিস প্রসেস you are actually learning sales, you are actually developing your leadership skills, you are actually developing your or nurturing your communication skills. Also you are becoming active in the society. So it is very important to be active wherever you are. So yeah, joining in university clubs for networking is very important. আমি নেটওয়ার্কিং বলবো না, আমি বলবো লার্নিং সফট স্কিলস ইজ ভেরি এখানে ইম্পর্টেন্ট। অনেক I'll share one thing on top. I think student clubs of course give a lot of great experience. I think it's a good place to actually make mistakes. হ্যাঁ, রাইট, given the fact that everybody is young, right? এখন আপনি যেরকম ছিলেন, I myself I was also involved with the student clubs. এখানকার একটা জিনিস একটু হাইলাইট করব যে I think university clubs are great for maintaining a social circle as well. হ্যাঁ, it's not exactly directly the same as the networking that you need in the very beginning of your career though. right. That's the connection you will need around about 5 to 10 years time, because by that time everybody in that circle is actually also experienced professionals. তারা হয়তো বা অন্য নতুন opportunities বের করে দিবে আপনার জন্য। ওকে, সো এখানে একটা জিনিস এডিশনালি বলবো, and this is I know মানে অনেক did this, I myself did this while I was a student. I started getting involved with things outside of the university, যেটাতে বাইরের মানুষের সাথে মানে কানেক্ট করার অপরচুনিটিসটা আরো বেশি। I did not let go of the student club opportunities because এটাতে আমার একটা ভালো প্রেজেন্স ছিল, একটা কানেকশন ছিল within my university batch, so on and so forth. But external experiences will enable you to do it faster, but there's a downside to it. You cannot make a lot of mistakes there, right, Onik? আপনি যদি এটা পার্ট টাইম জব করেন, এটা you cannot just keep making mistakes there, so you kind of have to come prepared to that. Okay, slightly different. আরেকটা জিনিস অ্যাড অন করব, দ্যাট ইজ যে ডোন্ট কম্প্রোমাইজ ইউর একাডেমিক্স মিনওয়াইল। যে আমি পার্ট টাইম জব করছি, হ্যাঁ আমি এক্সপোজ টু ক্লাবস, জবস, সব কিছু একসাথে করছি, কম্প্রোমাইজিং মাই একাডেমিক রেজাল্টস, এইটা কিন্তু নট এনকারেজড। সো যেটুকু আমি নিতে পারবো, যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি যদি একটা ক্লাবের সাথে থেকে আমি একাডেমিক্সটা আমার রেজাল্টসগুলো ধরে রাখতে পারি, আমি ওইটুকুই করব। আমি যদি না একাডেমিক্সের ক্লাবসের সাথে আমি যদি পার্ট টাইম জবটাও করতে পারি, আমি সেটাও করব। বাট আমি কম্প্রোমাইজ করে কোনো একটা কম্প্রোমাইজ করে আমি করব না, কারণ আমি একাডেমিক্স ধরতে গেলে আমি যদি পার্ট টাইম জবে ব্যাড রেজাল্ট ব্যাড পারফরমেন্স করি, দ্যাট উইল অলসো বি আ ব্যাড থিং টু ডু। I think the simple advice is to find a balance, right? What is your limit and how do you find a balance between everything? Because দিনের শেষে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসই ইম্পর্টেন্ট। It's not like আচ্ছা ঠিক আছে আমি জাস্ট এটা নিয়ে এটাতেই ফোকাস করছি, বাকি জিনিসগুলো নাই করলাম। It has to be a balance of that. And I know I even knew like Onik was doing various things while he was a student. Yeah. I was also like while I was a student, I was doing various things. I think Onik, I'll share a little. I don't know if it's a secret. You didn't mention it today. You had a confirmation of your job even before you graduated, right? Right. First job. Right. উনি ওনার ফার্স্ট জব ওনার গ্র্যাজুয়েট করার আগেই পেয়ে গেছেন। That's how good he was. And it's perhaps because he was smart about it. He was smart about the whole thing. এখানে আমি একটা জিনিস অ্যাড অন করব। সো when I got the job, I had to because আমি যদি জব করি আমার ইউনিভার্সিটি ক্লাসেস হ্যাম্পার হতো। সো এটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্যাকাল্টিদের সাথে আমি ডিসকাস করি যে I got this job from a reputed newspaper, so what should I do? সো আমার টিচার, ফ্যাকাল্টি এবং আমার ইউনিভার্সিটি আমাকে একটাই কথা বলেছে যে ফাইন, ইউ আর ভেরি মাচ ওয়েলকাম টু ডু দ্য জব বিকজ দিস ইজ ভেরি গুড থিং, মানে উই আর প্রাউড অফ ইউ, বাট ইফ উই সি যে তোমার সেমিস্টার রেজাল্ট নেক্সট সেমিস্টার ড্রপ করেছে, ইউ হ্যাভ টু কুইট দ্য জব, ইউ হ্যাভ টু মেক দ্যাট প্রমিস যে হ্যাঁ আমার সেমিস্টার রেজাল্ট সিজিপিএ ড্রপ করবে না, রেদার ইট উইল ইনক্রিজ doing the job side by side, তাহলে আমরা এটা অ্যালাউ করব। সো what happened actually, I became more serious
আমার আলহামদুলিল্লাহ সিজিপিএ ড্রপ করেনি, সো আই কন্টিনিউড মাই জব। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আই ওয়ান্ট, যে আমি যতটুকু নিতে পারবো আমি ওইটুকুই করবো। আমার যদি দেখতাম যে আমার সিজিপিএ ড্রপ করছে, আমি ইমিডিয়েটলি জবটা কুইট করতাম। আচ্ছা, আমি ওকে, খুবই সো ভালো একটা কোয়েশ্চেন আমাদের, দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ও ভাই, সরি, আমিও মাত্র মাসুদ, এটাই হ্যাঁ বলতাম যে হ্যাঁ আমাদের আই থিংক উই ক্যান টেক ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন। আই থিংক দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন, বাট এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, সেটা হলো there's যে, two, Mashrur, let's take both of them. I see two of ওকে, them. নো প্রবলেম। এটা আমরা শর্ট সো অ্যান্সার দিই এগুলোতে। I think we're হ্যাঁ starting হ্যাঁ to get শিওর, এটা familiar. যদি একটু শর্টলি একটু If you can যদি read out the question, then I guess we'll try to can you answer it. can you tell me about a mistake that you have made in sales and what have you learned from that mistake? So I'll go first. আমার একটা খুবই মানে this is a very important sure. lesson of mine, যেটা is not only relevant in sales but is relevant in many other places such as marketing, such as leadership and other places. It's to The mistake was to think in my own terms and not the other person's terms. এটা খুবই কমনলি হয় মার্কেটিং এ। Just because you can make a good design and you think it's a good design doesn't mean it's a good design to everyone. Okay. Empathy is the keyword here, যেটা অনেক mentioned before. It's in fact a core part of things such as design thinking and even going into UI UX. You need to think in terms of your user. So আপনি কাউকে সেল করছেন, let's just say if we are talking about sales, সেল করছেন, আপনি আপনার মতন জিনিসটা বলে দিলেন and সে আপনাকে কিছু বললো and they're indicating যে I don't agree or I don't like it or it's not for me. You have to accept that fact কিন্তু, and come back with something else which answers those questions and concerns. This is a very common problem in the early stage. আমরা typically শুধু নিজের টার্মসে চিন্তা করি, আমরা ইউজার বা আমাদের কোনো ক্লায়েন্ট তাদের টার্মসে কিন্তু চিন্তা করি। অনেক এনিথিং টু শেয়ার অন দিস কোয়েশ্চেন? ইন কন্টিনিউশন টু ইয়োর মিস্টেক, আমি যেটা করেছি এটা আমারও ছিল। অ্যান্ড সেকেন্ড অফ অল হলো এই ইন কন্টিনিউশন টু ইয়োর মিস্টেক, আই উড সে দের ইজ আ ফাইন লাইন বিটুইন কনফিডেন্স অ্যান্ড ওভার কনফিডেন্স। সো যে জিনিসটা হচ্ছে যে দেখা গেল যে উই হ্যাভ সাপোজ একটা পার্সন খুব ভালো সেলস করছে, সো অবভিয়াসলি তার কনফিডেন্স লেভেল ভেরি হাই। সো দেখা গেল একটা কাস্টমার ইজ শেয়ারিং সামথিং, বাট যে কনফিডেন্ট সেলস পারসন তার মাথায় কিন্তু অন্য কিছু ঘুরছে, নট অ্যাকচুয়ালি রিকগনাইজিং, নট অ্যাকচুয়ালি ফিলিং এমপ্যাথি ফর দ্য কাস্টমার, রাদার হি হ্যাজ ইন মাইন্ড যে না আমার এখান থেকেও সেলস করে বেরোতে হবে নো ম্যাটার হোয়াট। সো এই জিনিসটা আমি করতাম যে হ্যাঁ একটা টাইমে দেখা গেল যে সেলস ইনিশিয়াল স্টেজে আমার যখন হলো যে আমি এভরিথিং ওয়াজ ক্লিকিং আলহামদুলিল্লাহ। সো একটা টাইমে গিয়ে দেখা গেল যে এটা ইটস লাইক আই উড সে ক্রিকেট ম্যাচ। সো দেখা গেল যে খুব ভালো ফর্ম যাচ্ছে, সো ভালো ফর্ম যেতে যেতে এমন একটা অবস্থা হলো যে আই নো যে আমি এখন এই বাজে বলটাও যদি আমি এই শট খেলি এটা 4 হবে, বাট আলটিমেটলি আমি কিন্তু আউট হয়ে গেলাম। সো ইটস লাইক দ্যাট যে এই যে কনফিডেন্স অ্যান্ড ওভার কনফিডেন্স, মানে রেসপেক্টিং দ্য সিচুয়েশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আমার কনফিডেন্স থাকাটা মাস্ট যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি কনফিডেন্টলি এই সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করে দেন আমি একটা সলিউশনে যাব, রাদার দেন যে না আই নো দ্য সলিউশন, উনি যাই বলুক সলিউশন এটাই। সো এই জিনিসটা আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে বি কনফিডেন্ট বাট ডোন্ট বি ওভার কনফিডেন্ট। ওকে, পরের কোয়েশ্চেন দিতে So, যাই মাসুর? হ্যাঁ শিওর ভাইয়া, তৌফিক ভাই আপনি যদি কুইকলি আপনার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা চুজ করে আমাদের। Actually there's more coming out. I think সবাই এখন জয়েন করছেন সেশনটা with all their questions. This is another good one. How to approach someone or any company for sponsorship? আচ্ছা, এটা অনেক ব্রড একটা কোয়েশ্চেন। আই থিংক এটা নিয়ে সিম্পলি আনসার করা যায়, এটা সিম্পলি আনসার করা। হ্যাঁ বলেন, সিম্পলি বলে দেন। সো ফার্স্ট অফ অল আমার দেখতে হবে যে আমি আমার জিনিসটা কি, আমি কি কোন জিনিসটা নিয়ে স্পন্সরশিপের জন্য যাব। সো আমার ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা হবে যে আমি অ্যাপ্রোচ করার আগে অবভিয়াসলি দের ইজ ইন্টারনেট, দের ইজ গুগল, টেক প্রিপারেশন যে হ্যাঁ এই কোম্পানি এই কাজ করে, এই কাজের সাথে আমার এই জিনিসটা অ্যালাইন্ড, সো দ্যাট বিকামস ইজি টু অ্যাপ্রোচ। দেন সেকেন্ড অফ অল হলো ইউ হ্যাভ লিঙ্কডইনে ইউ ফাইন্ড দি কি কন্ট্যাক্ট পার্সন, যে হ্যাঁ আমি এই পার্সনটার কাছেই যাব, নট জাস্ট যে আমি গেলাম রিসেপশনে গিয়ে বললাম আমার স্পন্সরশিপ দরকার আমি কার কাছে যাব, নট লাইক দ্যাট। ইউ ফাইন্ড আউট দ্য কি পার্সন, দের ইজ লিঙ্কডইন, দের ইজ ফেসবুক, সো ইউটিলাইজ দিস। সো এটা করার পরে যে জিনিসটা হবে ইউ হ্যাভ প্রিপারেশন, ইউ নো দ্য কি কন্ট্যাক্ট পার্সন, ট্রাই টু সেট আপ আ মিটিং অ্যান্ড দেন গো ফর দ্যাট মিটিং knowing that you are prepared, you know how the person is and you know what you are going to talk about and how you are going to align with his company with your sponsorship proposal.
So these are the basic things actually. এটাতে আমি ইনফ্যাক্ট আমার লাস্ট অ্যান্সারটা অ্যাড করে দিব। You need to know what your sponsor wants. You can't just be like, I Yes, want this from you. You have to know what they want. আপনার একটা right. sponsor, like a corporation, they are not going to give you money if you do not pitch to them what they want from you. So ওই কনটেক্সটে কিন্তু পিচ করতে হবে। It's not necessarily that you can, whatever the cause, maybe this cause is very important to you, but to the corporation it might not be important, right? Hmm. সো তার যেই অবজেক্টিভস, তার যেই কিছু টার্গেটস এন্ড গোলস, ওগুলো যদি মিট করতে পারে আপনার প্রপোজালটা, দেন ইয়েস আই এম শিওর দে আর গোয়িং টু বি ইন্টারেস্টেড ইন পার্টনারিং উইথ ইউ এন্ড স্পন্সরিং ইউ। ওকে, লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন, এন্ড দিস ইজ পারহ্যাপস জেনারিক, এটা দিয়ে দেই ভেরি কুইকলি। অনেক বলে দেন ভাই, এটার হোয়াট ইজ গুড, হ্যাভিং এক্সট্রিমলি গুড সিজিপিএ or having a decent CGPA with all of these experiences? Why not have both? Good CGPA and all these Exactly, that's another thing. People think it's a compromise. Yeah, right? why It's why not, would it I doesn't have to be a substitute? compromise. It's not a, exactly. So you have to have extremely good CGPA. Also, you have to have all those experience. So We need work to on find a yourself. balance আসলে, মানে ব্যালেন্সটা আমাদের ফিগার আউট করতে হবে যেন সিজিপিটা না ড্রপ করে, প্লাস আমার এক্সপেরিয়েন্সটাও যেন থাকে আর কি। Exactly. Don't So- pressurize yourself. যেটুকু লিমিট ওইটুকুর উপরে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ you will have both. 100%. RTG Shoche, I'll be frank with you. This is in from my own experience, speaking to a lot of recruiters in small to large size corporations. They don't really look at the CGPA beyond the initial screening. Initial screening e jeta cut korar pore kintu tar experience ete focus kore. Now, if someone, given the question here, is it better to have an extremely good CGPA or this and that? আপনি যে ফার্স্ট সিনারিওটা বললেন, that is not a good scenario where you just have a good CGPA. You're probably not going to get into a lot of very good companies. Okay. আমি পার্সোনালি রিক্রুটমেন্টের সময় সিজিপি কিন্তু দেখি না। It's typically from the screening, like the video interview, assessments, in-person interview, বের হয়ে যায় কার ইন্টেলিজেন্স এন্ড ক্যাপাবিলিটি এন্ড কম্পিটেন্সি কিরকম, রাইট? তৌফিক বের ভাই, হয়ে আমি যায়। একটা জিনিস অ্যাড করব। You may not look onto CGPA, but there are companies that look onto for CGPAs. So ঠিক আছে, fine, I have extremely good CGPA with no experience. আমি চাকরিও পেয়ে গেলাম, বাট কি হবে ভিতরে গিয়ে I won't be able to perform. So আমি পারফর্মই যদি না করতে পারি, ওই কোম্পানি who is looking for an extremely competent candidate, he will not keep me. So না, এটা কিন্তু অন্য কনটেক্সটে বলা। The context is that I'll tell you one thing. I'm not going to mention what category of company they are or which company they are. After 3.0 to 3.2 or 3.3, তারা বাকি আর কিছু দেখে না। The rest is focused on the experience. So of course, a bad CGP is bad, and it typically shows in the interview process. Car competencies kirokom. It shows, mane it'll show up at one point in time. But the thing is, you cannot compromise on either of those things. right. That's the bottom line here. এইটা সবাই কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে। You have to consistently keep aiming for a good grade. On top of that, you have to keep building up on your experiences and skill set. Right. Okay. ওকে গাইস, আমরা একদম শেষের দিকে এসে পড়েছি, এন্ড আমাদের আরেকটা কুইজ ছিল এবং ওই কুইজটার কোশ্চেনটা আপনাদের স্ক্রিনে এসে পড়েছে। দ্যাট নেম এনি 3 টাইপস অফ সেলস চ্যানেলস। এটাকে আপনারা বলতে পারেন সেলস মিডিয়াম, যে মিডিয়ামগুলোর থ্রুতে বা যে চ্যানেলগুলোর থ্রুতে আমরা সেল করতে পারি। অ্যান্সার খুবই ইজি, 3টা খুবই কম চাওয়া হয়েছে, আপনারা সবাই এটা অ্যান্সার দিতে পারবেন। এন্ড মনে রাখবেন, আপনারা যদি এটা কারেক্ট অ্যান্সার দিতে পারেন, আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ক্যাসপারের কারেন্ট রেজিস্টার কোর্সের জন্য কুপনস। বাট দ্য কন্ডিশন ইজ আপনার এটা অ্যান্সার রাইট দিতে হবে, আপনার ক্যাসপারের ফেসবুক পেজে লাইক দিতে হবে, আর একটা হলো ক্যাসপারের ফেসবুক গ্রুপ যেটা আছে ক্যাসপার কমিউনিটি হাব, সেটার মধ্যে আপনার জয়েন হয়ে যেতে হবে। আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটেও যেতে পারবেন Casper Academy, and we have also our LinkedIn profile that Casper Academy. আপনারা সব জায়গায় আমাদের পাবেন, বাট আপনার 3টা জিনিস ফিল আপ করলেই you are getting the coupon. So quickly guys, আপনারা এটা অ্যান্সার করুন। এন্ড এর মাঝে আমি অনেক ভাইয়ের, তৌফিক ভাইকে বলে দিতে চাচ্ছি যে ভাই আমরা একদম শেষের দিকে আছি, আপনারা যদি লাস্টলি কোনো কিছু কনক্লুডিং কোনো সেন্টেন্স যদি বলতেন। অনেক ভাই আপনি যদি স্টার্ট করতেন। কনক্লুশনে আমি এটাই বলবো যে whatever the sector is, be it sales, be it marketing, be it finance, accounting, anything, just have that confidence in you, believe in yourself that you can do it, and I believe you can shine.
and about the characteristics or traits that we have discussed throughout the session. This can be developed anytime. So invest in yourself. I believe you will definitely shine. No one can block you, or no one can actually take you back. ওকে, সো তৌফিক ভাইয়া আপনি যদি কিছু বলতেন। আজকে অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস বলা হয়েছে। I really liked today's session. It's just that you have to keep doing something. হ্যাঁ, you have to get in, at least get a first experience. It may be sales, it may not be sales. If it is sales, be ready for a lot of rejections, a lot of things that you may not be just satisfied from day one. Huh? But always keep in mind, with any kind of a skill, any kind of a line of career or experience, আপনার কিন্তু একটা পয়েন্ট থেকে শুরু করে জাস্ট আগাতে থাকতে হবে। Okay, you another part of it also is that perhaps you experience something that you don't like. Okay, that is another big thing. That's great. Then you know what you don't want, right? আপনি তাহলে তো অ্যাভয়েড করবেন ওই জিনিসটা। Maybe it's not your thing, right? Maybe a type of a job, a type of industry, a type of a company is not your thing, and then you try out something different. Get a taste of things, keep experiencing things. Rejection প্রত্যেকটা জায়গাতেই আসবে, হ্যাঁ, of some sort. একটা ক্লায়েন্ট হতে পারে, একটা বস হতে পারে, হ্যাঁ। আপনি পিচ করলেন আইডিয়া, বলে আরে ধুর, it's not good, right? You have to be open to that, হ্যাঁ। And if you take those experiences positively, যে একটা যদি নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সও হয়, yes, I've actually learned something from this negative experience. Okay. Okay. So ভাইয়া, we're ending our session. I hope আপনারা যারা দেখছেন আপনারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন, অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। এন্ড সত্যি আজকে যে কোশ্চেনস গুলো ছিল, those are really helpful. অনেক কিছু জানা গিয়েছে সেখান থেকে। So thank you so much অনিক ভাইয়া, thank you so much তৌফিক ভাইয়া। So we're signing off. So আপনারা দেখছেন আমাকে মাশরুর from Casper Live from Mashrur. Assalamu alaikum. That's the end of the session. Take care, guys. Thank you. Thank you.